So nice. Congratulations. What was this tournament? This event? Okay. What was the event, Kranti? Are you able to hear me? This was in Navi Mumbai. I can hear you. मला वाटतं मला दुसरीकडे जावं लागेल कारण इकडे सिग्नल नाही पण तो कॉम्प्युटर इथे होता ना तो मोठा डेटाबेस बघायला. Okay. That's why. Hi. Maybe I'll just go in the other room. Suhas is online. No, the signal doesn't come there. Suhas, तब्येत कशी आहे? No, for computer I'll have to go there. How's your health? ठीक आहे, पेन जरा कमी झालंय. Okay. चाललंय. परवा रिव्ह्यू आहे. परवा काय? रिव्ह्यू. हा रिव्ह्यू कसला रिव्ह्यू आहे? आता महिना भरून गेला ना ऑपरेशनचा, आता डॉक्टर रिव्ह्यू करते. ओके त्याचा रिव्ह्यू आहे. ओके, व्हेरी नाईस. ओके, चांगलंय. But you seem to have recovered 80%, 90%. थोडा मला वाटते स्टॅमिना कमी झालाय, एनर्जी लेवल कमी झाली. राईट. आणि उन्हाळा आहे ना, उन्हाळ्यामुळे पण होतं. हल्ली असं आहे मुंबईमध्ये तर बसल्या बसल्या आमचं बनियान ओलं होतं, घाम येतो, पंखा चालू असला तरी. Imagine we ran, in the heat. Today was such a terrible day that I saw 2 runners collapse. म्हणजे unconscious झाले, ambulance बोलवायला लागली. आणि I was a pacer. So early morning the run started. So I'm awake since 3 o'clock. आम्हाला इथून नवी मुंबईला we had to be there at 5 a.m. was a reporting time. So to go there at 5, we have to start from 4 o'clock. 4 वाजेला रेडी व्हायला 3 वाजेला उठावं लागतं. असं बॅकवर्ड काउंटिंग असतं ते. So we went and we ran. My job was to do a pacer. It was a fundraising event actually. म्हणजे नवी मुंबई municipal corporation, they wanted to organize a run to create awareness about wet waste and dry waste segregation and all. And there was the organizing team was there, company, they wanted to raise funds for the underprivileged children's education. So त्यांना ते compulsory registration करायला लावले ते ambassadors ला. आणि they had told me to be a pacer. So pacer म्हणजे at a particular time only I have to finish my run. 60 minutes ची होती मी 10 kilometerची pacer. And I finished. So you have to do it in 59 minutes. I did that and I ended up winning also. म्हणजे कमी particularly slow pace ने धावून सुद्धा जिंकले. I see. So you ran 10 kilometers in 60 minutes? 57 was my time. 57 minutes, 57 seconds. And so you got the prize for that? Yeah. Still I got the prize because of the age category. They had a 50+ age category also. Okay. So. Great. Congratulations. And even captain won, my husband also won. He also came, huh? He also won. Fantastic. He was in Goa for so many days. He just came day before yesterday. Okay. He also participated. Oh wow. Yes. You are fit, very nice. Fitness is the ultimate. And our Sanjeewanites should also remember fitness is the thing. After certain age, today supposing somebody's age is 30, 40, he doesn't care for fitness. And he doesn't have to bother, really speaking. But if he takes care at that age, then he will have no difficulties in the 60s. If you don't care in 30s, 40s, then 60s and 70s become very difficult. It's a necessity. Just the way we eat food, na, आपण जेवण करतो तसं ते रोजचं आपल्याला व्हायलाच पाहिजे. If you don't give attention to your health, and then you have to pay that money to the hospital, Hospital, right, yes. चांगलं आहे आपलं, त्याच्यामुळे संजीवन सेंटेनरी चालले. व्हॉट अबाउट प्रोग्रेसिंग आहे ऍटलिस्ट NCPA किंवा जुहू एका ठिकाणी सगळ्यांनी भेटायचं असं ठरवा. शाळेशी बोलली का तू काय करायचं त्या दिवशी संडे मे महिन्यामध्ये एखादा स्कूल हॅज गिव्हन अस टू डू, तुम्ही करा काही पण करा. शशिताईंचं ते म्हणणं आहे. And we have to make a video, I think, to tell everybody to gather in their own places and do it. So first May la na, actually
आमचं तर रनिंग ग्रुप वॉज डिसाइडिंग टू डू अ साडी रन, म्हणजे नऊवारी ट्रेडिशनल आउटफिट घालायचे आणि धावायचे. मेन वेअर ट्रेडिशनल आउटफिट अँड रन. पण आपण आपला तर संजीवनची टी घालून करावं लागेल ना आपल्याला. सो वी कॅन डू दॅट ऑल्सो. मग 1 मेला आपण NCPA ला जमून असं 100 मिनिटची ऍक्टिव्हिटी करायची का एकदाच, की हाफ एन आवर रन ऑर समथिंग? NCPAचा एकच प्रॉब्लेम आहे, बाकी सगळ्यांना पोचायला खूप दूर होईल, त्यामुळे रिस्पॉन्स तेवढा मिळायला शक्यता कमी आहे. जर आपण दादर शिवाजी पार्क किंवा जुहू बीच ठरवलं तर शक्यता जास्ती जवळ पडेल. आणि शिवाजी पार्क आणि महाराष्ट्र शासनाचं काय असलं, समजा परेड बिरेड असली तर NCPA ला आपल्याला ते अडवतील. पण जुहू बीचला किंवा शिवाजी पार्कला काय आपल्याला अडवणार नाही. शिवाजी पार्क पण सोडून देऊ, कारण शिवाजी पार्कला पण काय महाराष्ट्र शासनानं इव्हेंट केला तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो. जुहू बीच कॅन बी अ गुड आयडिया. आणि ज्यांना जमेल त्यांनी यायचं, जास्ती आपण काय कोणाच्या मागे लागायचं नाही. 4 जण लागले तरी प्रेस नोट द्यायची. You write a press note and give it to the press people that we are going to gather here and we are going to have an event to celebrate centenary of our school. So we request you to be present there. We don't care how many people come. 10 आले तरी सुद्धा it is an event. No, even 10 people can make an event. So we will talk to the press. We will tell them about our school, and we will ask them to print. Our school has made this challenge in order to make all the students aware of their health and to keep themselves fit. असं करायला हरकत नाही. आणि तुझी प्रेसची ओळख असणार, कारण ते नो यू व्हेरी वेल अँड दे हॅव ऑलवेज चेस्ड यू, दे कीप फॉलोइंग यू. सो तसं करूया. तू पहिले तू प्रेस नोट तयार कर, पाहिजे तर तो ड्राफ्ट माझ्या बरोबर रिव्ह्यू कर. आम्ही रोटरीत असताना आम्ही प्रेस नोट्स बनवायचो आणि प्रेस नोट ते पत्रकार भवन म्हणून आहे पुण्याला, त्यांच्याकडे प्रेस नोट देऊन द्यायचो. आता पुण्याचं जर कोणी करणार असेल तर सेम प्रेस नोट दे कॅन गिव्ह इन पत्रकार भवन, म्हणजे सिमिलर. And they can arrange an event either on the ground of PYC Gymkhana or Deccan Gymkhana. आपल्या संजीवनाट पैकी कोणी जरी PYC किंवा डेक्कन जिमखान्याचा मेंबर असला तर त्या तिथे बोलवून तिथे रनिंग करायची, 20 मिनिटं रनिंग करायची. पण व्हॉट इज मोर इम्पॉर्टंट इज गेट द प्रेस, because if the press comes then they will print it, and once the thing gets into print. आता तो प्रेस वाले काय म्हणता माहिती का, यू डू द इव्हेंट, यू गिव्ह अस सम व्हिडिओ फुटेज आणि गिव्ह अस युअर ओन नोट, आणि मग त्याच्यातले ते काही एक्सट्रॅक्ट घेतात आणि दे कॉल यू अप फॉर फर्दर डिटेल्स, म्हणजे कन्फर्म करायला. सो इतकं क्विक झालं. तेही चालेल. That is also good. But for that you have to first give them an advance invitation. A press note is an invitation to the press and information to the press that we are conducting this event and you are invited. Do the first step and then we will see. Devesh, hi, how are you? Kalpna, how are you? Kalpna, switch on your video please. Suhas चा video का गेला माहिती नाही. Suhas, Kalpna is on video. Hi, how are you? आमचं थोडा अनम्यूट कर, तुला स्वतःला अनम्यूट कर. ते डावीकडचं बटन ते दाब म्यूटचं. Yes, tell me. How are you? I'm fine. Fine. Little unwell, but okay. Yeah. All right. You are in a different city, and we are thinking about having an event in Mumbai, and maybe at a ground or on the beach. where people will gather. जितने आएंगे उतने आएंगे, जो नहीं आएंगे तो छोड़ो उनको. And they should come gather together and do the 20 minutes running or walking. Walk, run, swim, or even somebody wants to swim, he can swim. We should 2 जणांना सांगायचं तुम्ही swim करा. So that is more interesting material for the press. Let 2 guys come in swimming suit. तुमच्या मित्रांमंडळींपैकी कोणाला सांगा. So one will walk, one will run, one will swim, and try to get a cycle, one will cycle. So we will make a publicity की 4 events आम्ही तिथे सगळ्यांनी सुरुवात केली. This is the start of the week, that centenary week, challenge week. तुझा आवाज येत नाही क्रांती. अनम्यूट तुला अनम्यूट कर स्वतःला. स्विमिंग कसं करणार, कारण मीन्स आवर क्लब स्विमिंग पूल इज अंडर इनोव्हेशन. सो स्विमिंग पूल मध्ये नाही, जुहू बीच, समुद्रात जुहूला. अच्छा, दे अलाउ यू टू एंटर द वॉटर अँड ऑल. नो, येस. आता काहीच रिस्ट्रिक्शन्स नाहीयेत ना. ऑल रिस्ट्रिक्शन्स गॉन. So somebody coming bringing swimming suit, they can swim also. Maybe I can also go and swim. I may feel more comfortable with swimming क्योंकि swimming में जरा आसान पड़ेगा 20 मिनट. And I used to go to Juhu beach about
how many years ago? 1960s. I used to go as a student. We used to go to swimming, Jew Beach and swim for 1 hour, 2 hours. Sunday morning, I used to go and 2 hours at the beach. It was a fun. तर आपण करूया. पहिले तुम्ही नोट बनवा आणि ती नोट प्रेसला द्या आणि नॉट ओनली प्रेस, यू हॅव टू पुट इट ऑन अवर सोशल मीडिया अँड आस्क पीपल टू रजिस्टर. तुझं नाव, माझं नाव, अजून तुझ्या सगळ्या मैत्रिणींचं, तुझ्या ग्रुपचं नाव. आणि इट इज नॉट दॅट ओनली संजीवनाइट्स हॅव टू पार्टिसिपेट. एनीबडी हुज लव इज फॉर संजीवन, पेरेंट्स, चिल्ड्रन or well-wisher, even well-wishers, friends of Sanjeewanites, anybody is welcome, and there is no charge for the run. It is free for the event. It is free, and those who are Sanjeewanites and if they wish to buy Sanjeewan t-shirt, they can enroll there and we will arrange to give them t-shirts. असं आपण लिहू. पण त्याला सांगायचं t-shirt पाहिजे तर 911 रुपये दे, मग तुला चाइल्डलाइनला रजिस्टर करतो आणि तुला t-shirt तुला घरी पाठवतील, कारण आम्ही वेगळे t-shirt छापलेले नाहीयेत, आहे की नाही. तर आपण करूया इवेंट. किती का माणसं येईना. व्हॉट यू से देवेश? कितने भी लोग आने दो, अपना इवेंट तो करने का है. Unmute yourself. You're on mute. Just change the button. Yes, you're right. We should do the event. And once we know that we are seriously pursuing this dream, all the people in the group, they will realize that we should also go. But first we have to go on giving lot of publicity. तर आज उद्यामध्ये आपली पहिली अनाउन्समेंट तरी ग्रुप वरती टाकून. Yeah, so what I can do is, I mean, city-wise or place-wise, I will segregate the data. आणि मग त्या एकाला आपण इन्चार्ज करायचं की यू बी इन्चार्ज ऑफ दॅट प्लेस. नाव वडोदरा इज देवेश ना, सो ही विल फाइंड आउट हिज पीपल हु आर in that town. Good idea. And then could it make it in good numbers. So then it can be a multi-city. That's a good idea. Multi-city event, and whosoever takes interest, they will do it. But otherwise, we are basically going to plan it. आता पुण्यामधल्या अनेक लोकांनी रजिस्टर केले, but then one person from Pune will not know that who else has registered. So तसं ते एकत्र पण त्यांना डेटा देऊ शकतो की तुमचे हे पुण्याचे लोक या ठिकाणी जमा आणि करा, or maybe contact one person and do it. Yes, and once it goes on Sanjeewan group, if somebody from Pune feels like taking initiative, then he will do that. He can take initiative. Even if he is not registered, then we'll tell him कि तुम initiative लो, तुम्हारा registration हम कर देंगे, तुम चिंता मत करो. We will register for you. We have some money with us. We'll say you just take the lead, you become the captain. We will register you. Don't worry. So first our communication, let it go on the Sanjeewan groups, and we will take it forward. Devesh bhai, If there are any registrations from Vadodara, Kranti, can you please forward me? Yeah, I'll do that. That is what I said. If there are any students from maybe Vadodara. there may be some. I'll have to. The database is in the computer. I'm on the phone here. तुझी Excel. Anytime. You sort it on your Excel file. You just do search for Baroda. Maybe that is or Vadodara. If you just put search Vadodara, you will get all Vadodara addresses, all the names of Vadodara people. You have to search on two. एकदा Vadodara, एकदा Baroda. दोन्ही ह्याच्यावर सर्च कर, मिळून जाईल. चांगली आयडिया यार. It's a good idea. And Mumbai in charge, you are there. आणि आज स्वाती आणि नितीन पण यायला पाहिजे मीटिंग वर. Why they are not coming? याला फोन करतो मी दोघांना. You call Nitin, I'll call Swati. क्रांती, तू नितीनला फोन कर, मी स्वाती. ओके. पण ह्याच फोन मध्ये माझा आहे ना, आय कॅन जस्ट झूम कॉल बरोबर फोन होतो का? आय हॅव नेवर ट्राइड दॅट. वरून माहिती नाही. यू कॅन ट्राय. आय डोंट नो. मे बी टेक्नोलॉजी शुड परमिट. देवेश को मालूम है क्या? नहीं. Because they are using the same audio, na? Yeah. Correct. Yeah. Now It then won't, you can't call. you'll have to go out and then call up. Yeah, and I can join the meeting. Yeah. स्वाती, नहीं ठीक Hi, है. Kalpna. Hi, Kranti. Hi. You don't have any option for that. No. दुसऱ्या Maybe I will call. Don't worry, I will call. You continue the discussion and planning. Suhas से मत गया. Suhas, are you there or you are not there?
Suhas seems to be taking rest. ठीक है. He's not well, no? He's not well. Even I have some work in the house only later. So once we finish our lucky draw, we can. Swati, please come on the Zoom meeting. We are planning for the run at Zoo Beach on the 1st of May. ओके Please join the meeting. मला 10 मिनिटं देता मी जस्ट आता आले बाहेरून ठीक आहे. मला 10 मिनिटं द्या As soon as possible. Come as soon as possible. आणि नितीनला पण तू फोन कर, त्याला म्हणा लगेच मीटिंग वर ये तो म्हणून. आता भोपाळवरून पुण्याला पोहोचत आहे आज ट्रॅव्हल करतोय तो ओके, बट ट्रेन मधून कर ना म्हणा जॉईन. नाही नाही ती ड्रायव्हिंग ड्रायव्हिंग. आय सी. ओके ओके फाईन. ठीक आहे. Yeah, Swati is coming in 10 minutes. What we can do is we'll do the draw, lucky draw. We can do that. आत्ताच करूया lucky draw. Okay. I'll have to go to the computer again. Yeah, and whatever help you need, Swati, Kranti, whatever help you need, you just ask people. Put it on the groups and ask people. Put it on Facebook and put it on WhatsApp. दोन्हीकडे टाकायचं की I need help in the following. बघूया कोणतरी पुढे येईल. या माणसाच्या पत्त्याला चाललंय ना ते. Okay, okay. त्याला हे करून म्हणजे मुद्दाम त्याला इथे असतात. Keep the door open. The signal is. हा. कल्पना तुझं Yeah. काय म्हणते? तू काय म्हणते? कसं काय? ठीक आहे. माझं पण आता पेंटिंगचं ते आय हॅव टू गो फॉरवर्ड, कारण जर का ते अकॅडमिक इयर पासून करायचं असलं तर ते जून पासून करावं लागेल. मग तुझं चालू आहे का? त्यामुळे काम चालू आहे? माझे झाले ऑलमोस्ट सगळे झाले, एक्सेप्ट आय डिडंट गेट अ व्हेरी गुड पिक्चर ऑफ द स्विमिंग पूल. हा हा. So what I have got, I've done it. So I'll post it. Udya Parva, I'll post it on the group. ओके. पण somebody, I don't know whom. संजीवनच्या फेसबुक पेज वर स्विमिंग पूलचे फोटो पाहिलेत मी. संजीवन अच्छा बघते मी परत. परत एकदा बघ किंवा मग ह्यांना मेसेज टाक, पियुष शाह सरांना. नाही मला पाठवलेत, त्यांनी पाठवलेत, बट इट्स नॉट अ व्हेरी क्लिअर शॉट. क्लिअर. बट एनिवे बघते मी, व्हॉट एव्हर आय हॅव डन मी ठीक आहे. पोस्ट करते. ओके. आणि तुझ्या शहरामध्ये तुला शहरामध्ये मॅरेथॉन करता येईल का? आपण कोण आहे ती ते माहिती आहे मला. in every city we should try to come. 4 डोकी एकत्र आली तरी चालतं. It doesn't have to be a mob. 4 people who announce, you tell the press we are doing this, you come together at a place, 20 minutes you do some activity and let them see that you are doing the activity, then give them a note. That is the idea. प्रांतीने जे सांगितलं ना की तुम्ही ते म्हणतात तुम्ही व्हिडिओ काढा, तुम्ही तुमचा इव्हेंट करा. आधी आपण प्रेसला इन्फॉर्म करणार, मग आपलं इव्हेंट करायचा, त्याची व्हिडिओ काढायची, त्याचं एक राईटअप बनवायचं, ते प्रेसला सबमिट करायचं. अँड देन इफ दे कन्सिडर इट इज गुड अँड इफ यू फॉलो अप नाईसली विथ देम दे विल पब्लिश इट. अशा रीतीने आपली स्कूलची बातमी इकडे तिकडे पसरवायची. तर तुमच्या शहरात किती आहेत संजीवन वाले? हाऊ मेनी? माहित नाही मला. यू डोंट नो? या यू शुड फाइंड आउट. फाइंड आउट. Yeah. स्वातीला हिला क्रांतीला सर्च करायला सांग ना. क्रांती यू कॅन सर्च. In fact, you should ask Piyush Shah sir. Why do you want to ask? त्यांना विचार ना आमच्या शहरातले किती लोक आहेत संजीवनच्या alumni मध्ये. He's got the whole alumni database. हे आहे नवनाथ पाटील सर आहेत. नवनाथ पाटील सरांना विचार. Actually, they are traveling to every city to raise funds for the school. Okay. Navnath Patil is heading that team. Okay. So just call him. तुझ्याकडे नंबर नाहीये का नवनाथ पाटील सरांचा? मी पाठवू का? चालेल. तुला नंबर पाठवतो पाटील सरांचा. ठीक आहे. चलो क्रांती कितीपर्यंत झालेत आता? 2 to 130 it is. 2 to 130. Okay. आणि let's do that now. We will do the. आता तू काढते का नंबर का मी काढू? क्रांती? But my screen won't be shown now then. नाही. Screen दिसायला पाहिजे ना. So I will do it. I'll share the screen. आणि see the maximum number of students are from Mumbai, Pune and Panchgani. That's right. म्हणजे 3 गावांमध्ये तरी असे ग्रुप रन्स होऊ शकतील आणि अदर प्लेसेस आहेत सातारा, कोल्हापूर, नवसारी.
तिकडचे पण आहेत, सातारा कोल्हापूर आहेत लोक, दे कॅन डू. साताऱ्यात एक इव्हेंट होऊ शकतो, कोल्हापूरमध्ये होऊ शकतो. कोल्हापूर. इफ यू टेल प्रमोद शिंदे अँड मंदार भांडगे, आणि तिकडे एक इंडस्ट्रियलिस्ट पण आहे कोल्हापूरमध्ये, त्याचं नाव पाटील आहे. ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, त्याची मोठी कंपनी आहे. त्या तिघांना मी पण बघतो, त्यांना मेसेज. पण मुख्य म्हणजे काय स्वाती, तू जर एकदा क्रांती मेसेज बनवला ना की मग ते ग्लोबल ग्रुपवर टाकला की मग त्या माणसांना पोहोचेल. दे आर ऑन सम ग्रुप. Okay, okay. So let us put the message. Now I will go ahead with the numbers. The 2 to 130. Na? Yes. Generate a random number between 2 to 130. परत करायला लागेल. परत करूया. दुसरं सांगा. Why it did not do the thing? Let's see. Hey Google, generate a random number between two. What is happening? Generate a random number between 2 to 130. नाही. Yes. Now it is coming. Okay. The number is 70. 70 आधी येऊन गेलाय का? नाही ना? बहुतेक नाही. नचिकेत ठक्कर. 71 आला नचिकेत होता. ठक्कर. नो नो 73 होता आधी. ओके. देन 76 आलेला आहे. 7070 नचिकेत ठक्कर. वाह. अच्छा, ठकार शशीताईंचा भाचा ना, नचिकेत. हो हो. ओके. या या. ग्रेट ग्रेट, चांगलं आहे चांगलं आहे. व्हेरी नाईस. माझे कुठे गेली लिस्ट? आय हॅड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज काय म्हणतात, नोटपॅड मध्ये होती वाटतं. लकी. हा, लकी ड्रॉ. आय हॅव टू सर्च लकी ड्रॉ रिझल्ट. नंबर टुडे, द डेट इज 10th टुडे इज 10th एप्रिल. एप्रिल. नंबर मागच्या वेळेचं राहिलंय वाटतं. नचिकेत ठकार. आणि आता दुसरा काढूया. हे नचिकेत ठकार शशीताईंचे भाचे नाही, त्यांचे बंधू आहेत, नची काका. हो, ते Okay. काकांचं नाव नचिकेत आहे. ओके. Yeah. आणि he was worried that whether his registration has gone through because they did not get email. Kranti, did you investigate that problem? They were complaining none of them got a confirmation email. नो, त्यांचे ईमेल त्यांनी चेक केले नसतील. ते याच्यामध्ये जातं माहितीये, जंक मेल मध्ये कधी कधी जातं लोकांच्या. हा, ते त्यांना So, check करायला पाहिजे. स्पॅम फोल्डर मध्ये जातं, जंक मध्ये जातं. हा हा. अच्छा. नची काका I have शशीताईंचे met बंधू. Mr. नचिकेत ठकार in पुणे. पुण्यातच राहतात ना ठकार नचिकेत? नाही नाही, पाचगणीला. आता पाचगणीत आहेत. आय मेट हिम व्हेन आय वेंट. ऍड्रेस इज संजीवन विद्यालय पंचगणी ओनली. अरे वा. नाही, पण मग मला काय कळत नाही की पुण्यामध्ये जे आहेत ते कोणते? विदूर विदूर. शरद ठकार विदूरचे बाबा, विदूरचे बाबा. हा, विदूरचे बापा इज विंग कमांडर शरद ठकार. काय Okay. वेद? विंग कमांडर रिटायर. अच्छा, ओके. मग त्यांचं रजिस्ट्रेशन झालंय का? त्यांचं नाही आलं. इज सेकंड नंबर वी गॉट 71. नो नो. नो नो, सॉरी. Okay. आय एम गोइंग टू टेक द नंबर आउट. आपलं सवय म्हणून ते लावले सिरियल. सॉरी. So let's now go to the second number. Are you seeing my screen? Yes. Okay. Generate a random number between 2 to 130. या असं का होतंय? हे दुसरंच येतं. हा, खाली क्लिक ऑन आलं. जनरेट. क्लिक ऑन आलाय, आलाय. जनरेट. रॅन्डम नंबर जनरेटर का? हा तोच आहे आधीचा? नाही, आलाय नवीन. 85 is the 85. winner. 85 is the winner. Let us see who is 85. आणि अविनाश आदिगे. आज एकदम दोघे. Avinash is the man who paid a lot of money for this Sanjeewan Centennial challenge, right?
Yeah, no, Prestige. he was going to give, but I don't know whether he gave or not. But Sanjeewan only paid the finally the Okay. apps the money. No, yeah, He is one of the trustees. yeah, Avinash he's is a trustee. trustee, no? Avinash himself is a trustee, right? Yes. Yeah, and his two kids also have registered. So And- both, three of them from their family. Right. And he took personal interest in getting the tennis courts made. He spent a lot of money and time, effort, everything. He has done that Yeah. tennis court. Very beautiful. So today we got very nice winners. चांगले आहेत दोघंही. Yeah. I know the people who are on board. They Yeah, yeah, it's very nice. Swati Patil is coming in the room. Swati just okay, good. So let us also announce this result. And Swati, I'll stop sharing the screen now. So Kranti, तू note केलंय का? हाँ, note केलं, mark पण केलं याच्यावर. चलेगा, चलेगा. Swati, hi, how are you? देवेश, तुम्हारा चेहरे पे बिल्कुल अंधेरा आ गया है. क्या पावर? ऍक्च्युली माझ्याकडे पॉवर गेलाय आता म्हणून. मला वाटलंच. ओके, ठीक आहे. स्वाती, हाय, वेलकम. हॅलो सर. स्वाती, मोस्ट वेलकम. हाऊ आर यू? येस. कशी आहेस तू? मी बरी आहे सर. आता तू नसताना आम्ही रॅन्डम नंबर काढले, लकी ड्रॉ काढली आणि 2 विनर्स ठरले. नचिकेत ठकार, which is शशिताई टीचर्स ब्रदर. दुसरा नंबर आला अडिगे, who is the trustee of our school. So 2 VIPs got the lucky draw prizes, which is very nice. Very nice. आता हे क्रांतीनं काय सांगितलं की प्रत्येक शहरामध्ये आपण पहिले एक तर प्रेस नोट बनवणार आणि त्या प्रेस नोटचाच हे संजीवन ग्रुप्स वरती टाकणार की आपल्याला प्लान आहे की 1 मेला ज्यांना जमेल त्यांनी आपल्या शहरामध्ये लीड घेऊन एका जागेवर जमायचं आणि तिथे 20 मिनिट कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची, वॉक, रन, स्विम अँड सायकल. And then let the press, invite the press and let the press click the videos of that. You make a video, you make a text, write the report and then pass it on to the press. So then the press will take a note and they will print. काय छोटीशी बातमी का होईना कुठेतरी प्रिंट करतील की संजीवनची सेंटेनरी ह्या लोकांनी सेलिब्रेट केली, मैदानावर येऊन त्यांनी अशा ऍक्टिव्हिटीज केल्या. आणि the intention of this activity, why is it called a challenge, is because Sanjeewan is challenging its students in a good way to become aware about good health, maintaining good health. So that is why it's saying that 5 days in a week, if you do 20 minutes each, you will maintain. 20 minutes. If not comfortable, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. तर तुम्ही एवढं जरी केलं तरी तुमची तब्येत चांगली राहील. हे शाळा तुम्हाला शिकवायसाठी म्हणून हा इव्हेंट आम्ही केलेला आहे. इट इज अ हेल्थ अवेअरनेस इव्हेंट. आणि एक गोष्ट आहे की त्याला फक्त संजीवनाइट्सनीच यायचं असं नाहीये. चिल्ड्रन, फादर, मदर, ब्रदर्स अँड ऑल्सो युअर फ्रेंड्स अँड वेल विशर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्ह, वेल विशर्स, इट इज फॉर एव्हरीवन. आणि प्रत्येक शहरात वी हॅव टू सर्च फॉर समबडी हू विल टेक द लीड. द बिग सिटीज स्पेशली सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे, हे 4 शहर जरी आपण कव्हर केली तरी चुकार आहे. कारण इथे जास्ती पॉप्युलेशन संजीवनाइट्सचं आहे. अजून जर सापडलं, समजा नाशिकमध्ये आपला गणवतोय, तिथे जर 5-6 पोरं असली तर 5-6 जणांनी एकत्र येऊन केलं तरी चालेल. आणि Any city, you all come together and do the event, that will be successful. Means you can do it, right? आणि इव्हेंट जरी 4-4 जण एका लोकेशनला गेली तरी जर 10 शहरांमध्ये जर इव्हेंट झाला तर इट विल मेक अ लॉट ऑफ न्यूज. इट कॅन गेट कवर्ड बाय सह्याद्री टीव्ही ऑल्सो, बिकॉज इट बिकम्स न्यूज ना. इफ at 10 cities the students of Sanjeewan have gathered together to celebrate the centenary, it will become a very big event. So Kalpna, Devesh, Suhas, Swati, Kranti, so it is our duty to make sure that the news reaches all the cities, important cities, and motivate the people की तुम्ही काहीतरी करा. 1 मेचा महाराष्ट्र दिन आहे, सुट्टीचा दिवस आहे आणि लेट अस डू इट. उद्यापासून आपण कॅम्पेन चालू करू प्रोग्रेस. ठीक आहे. I am able to do at Vizag. If anybody is there in Vizag, I am ready to connect with all those people. If you are any Sanjeevanites are there. मग काय ना वायझॅगचे फाइंड आउट हाऊ मेनी सिनियर्स. आणि एक काम करूया, स्वाती किंवा कल्पना, वी कॉन्टॅक्ट यू सर आणि त्यांना सांगा तुमच्या डेटाबेस मधनं आम्हाला सिटी वाईज माणसांची नावं कळवा. प्रत्येक मोठमोठ्या शहरात किती संजीवनाइट्स आहेत असं जरा सॉर्ट करून द्या म्हणावं आम्हाला सिटी वाईज.
ठीक आहे, चालेल चालेल. चालेल. So anything else to be discussed? Anything else? I just wanted to know from Kranti, we had 124 registrations and now we've increased to 130 now. Yeah. So I just wanted to know if it is possible. This change happened because of the email blast केले ना सगळ्यांवर. I just want to know who आता 4 नवीन लोकांनी एंट्री केल्या. हा, ते 4 नवीन कोण आहे ते मला माहितीच पाहिजे. Yeah, I'll tell you. I will email because, you. Because I'll take up another 10-15 people if people are following this after our follow up. Then I'll take up another 10-15 people and call them and to ask them to register. I just want to know whether what is the result. Yes, Devesh. I have called those people who I know, so they are going to register. Now I'm just waiting for 5 days, then again I'll call them back. Hey, this is a great success, Devesh. Congrats. Yes. जणांनी रजिस्टर केलं मेल मधून, तर मग असे 40 जण पण होतील. 40 करूया आता टार्गेट. You know, there are almost 15 mails got bounced. कल्पनाला 10 नंबर्स दे आणि स्वातीला 10 नंबर्स दे. तुम्ही 10 मी पहिले जे करा आणि पहिले 13 होते ना, first 13-14 people I called. So you take after 13 numbers. I called 13 people already. First 13 numbers. These two मला पाठवले ना, त्याच्यात मी 13 लोकांना मी ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट केलाय. आपण आताच अलॉट करू. तू 14 नंबर. But what was their general response? Devesh ji? काय झालं? What happened was that some of them thought that this event was going to be held at Panchgani itself. So most of the people had that impression. So that we clarified that this event is not in the school; it is virtual event. So some people thought that they'll register again, and some bluntly said no, and some said they'll register, which I'll have to take up a follow up. And 13 लोकांना मी फोन केला होता, and they responded well, and that's what I wanted to know what the result is, so that I can take up again the additional numbers. आताच अलॉटमेंट करू का? स्वाती, यू टेक 14 पासून 23 पर्यंत तू 10 जण घे. मला and allot me some numbers after that. 13 के बाद 14 नंबर she can take, no? I am taking from 14 to 25. 14 to 25. आणि 25. तुला लिस्ट पाठवते क्रांती. तू 26 ते 34 35 26 ते 35 फोन कर त्यांना. ठीक आहे, असं कर. आणि तू मला ती 10 नावं पाठव क्रांती. आफ्टर 36 पासून 45 पर्यंत तू मला 10 नावं पाठव. मी त्यांना फोन करतो. असं करून 10 जण झाले तर चांगलंच आहे. वी विल डू इट. Somehow I'll take up 50. I'll take up from 50 to 60. Okay. I'll take up from 50 to 60. You take 50 to 60 आणि क्रांती तू कर 60 to 70 कर. 61 to 70 तू कर. असे 70 जण आपण करू. चांगलं होईल ते. आणि तू प्रत्येकाला त्याला अलॉट केलेले नंबर्स आहेत ना, तेवढाच डेटा काढून पाठव. म्हणजे मग त्यांचं कन्फ्युजन होणार नाही. आणि इट इज आवर, आय विल ऑल्सो टेक इट सिरियसली दॅट दिस इज एन असाइनमेंट. 10 नंबर कॉल करना है बिफोर नेक्स्ट संडे. चालेल चालेल. ग्रेट. चलो. These are the numbers who have not registered, but from the database. Yeah, some people they have registered. Incomplete. Kaitari problem issue to payment gateway related, or maybe some people say the site is only not working. असे काय काय excuses न करणाऱ्याला भरपूर excuses असतात. It's a small error actually, and they did not realize you have to get the confirmation. They thought okay, things are completed, but they should get the email. So we are getting that incomplete. So after we come to know, then we inform them that your entries is incomplete. Yes. But the problem is कशामुळे असतं माहिती का? You know, even their email addresses are not correct. So that's why the email has got bounced also, no? We can leave that. We can leave those. We can leave those details. People we don't have details of. What we can do is, the problem is, you find that I should be talking to him or Kranti should be talking to him. You send that number to us. People ज्यांचं registration incomplete आहे. So we want to make it complete. How are we going to do that, sir? 400. The problem is, how are we going to make them register?
सॉरी तुम्ही 500 रुपये भरले तरी पण तुमचं रजिस्ट्रेशन आम्ही करून देऊ. ओके. You tell them that. Yeah. What we'll have to do is, sir, we'll have to re-register the whole process. Because it is not possible to take up the half-completed registration process. So, आपण काय करायला पाहिजे की इकडनंच, for example, I registered for one person. Freshly. So I paid up 911 rupees from my side over here. But what are we going to do with most of the people who want to register but they can't register? So this is a very big problem. How are we going to make them register? No, we'll have to register them afresh. No, first of all, the man for whom you paid 911, it is his duty to send you 500 by Google Pay. Yeah, but that will be difficult. You know, they'll feel some people may be lethargic. They may not send it, and some may not be able to do it. No, those are problems. They will give it. They will do it. Online transfer करायचं नाही. तो online banking ने transfer करा. Google Pay आहे, Paytm आहे. So many ways are there to pay. Payment is not a problem. If a man decides he will pay, अभी कपड़ा खरीदते सब लोग online payment online करते हैं तो उसमें कोई problem नहीं है. So we should insist that he has to pay 500 and then only we will give him the jersey. Free jersey नहीं देने का. First of all, I insist that they should register with the whole amount. And if there is a problem with the person making, maybe financial problem with the person, only then we will ask them that we can. But the people who can afford, I think they should pay. They should pay. People who can't afford, they'll be subsidized. Yeah, we can subsidize. Yes. Okay. So when we're calling, you can tell them all the options, but tell them that this jersey, it's not easy to get, and this is something which is the memory of Sanjeewan. Go for the jersey. That's the incentive which I'm giving, that you're gonna get a jersey with a Sanjeewan logo. That's the incentive I give to people whom I call. Yeah, so that is a good incentive. Right. Okay. Chalo, so we are going to be busy till 1st May. आता आराम करायचा नहीं है. शुक्ला जी, आप जरा 4 लोगों को खड़ा कीजिए ना. Catch 4 people of those guys whom you know very well. Catch them and tell them to join us as volunteers. बघतो मैं. गणोरकरशी बोला, नाशिकचा गणोरकर आणि कोण कोण असतील your favorites, who's your most close to you. Okay. Yeah, right. Okay, bye. Bye. Take care. Get well soon. Bye, Kalpana. Bye, Bye. Swati. Bye, everyone. Thank you everybody Bye, for everyone. coming, and we will continue next Sunday again. We'll take a review. If we need a speaker, we may. So Deepak ji, I'll just inform you one more thing. अजूनपर्यंत ते थँक्यू फॉर्मल थँक्यू लेटर गेलेलं नाही स्कूल कडनं, माहिती का? About that 10 lakh rupees I'm sharing with you. But you ask a question straight away, पीयूषला किंवा हो, तसं सिस्टमच नाही स्कूल मध्ये काही असं पर्सनलाइज काही ईमेल लिहिणं वगैरे. देशमुख सरांना विचारणं की हाऊ दिस इज हॅपनिंग. आणि थोडंसं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट रिचेबल वेन एव्हर वी वॉन्ट टू कॉल देम अप बिकॉज त्यांचा सिग्नल नसतो. कधी दे आर बिझी विथ सम मीटिंग, दे आर हॅव्हिंग सम. I will step into the matter. I will send a message to Deshmukh sir. ठीक है, मी करतो ते. I will write to Deshmukh sir. I will write to Deshmukh sir. I didn't want to get in this because म्हटलं हे दोघांचं पर्सनल मॅटर आहे. पण so long they are just sent to अकाउंट डिपार्टमेंट मधनं एक असं फॉर्मल फॉर्म सारखं मेल आलं. त्याच्यामध्ये ते पॅन कार्ड नंबर टाका वगैरे असं आहे. म्हणजे दॅट इज फॉर देअर डॉक्युमेंटेशन, बट इट इज नॉट लाईक फॉर्मल थँक्यू लेटर फॉर गिव्हिंग डोनेशन. मे बी विल असं रिलेशनशिप मेंटेन करायला पुढच्या वेळेला पण उपयोगात येते ना. ते नाही केलं. इव्हन कोणी 1000 रुपये दिले तरी त्याला पण लेटर जायला पाहिजे. आता आपण किती जणांना डोनेशन देतो. इस्कॉनची मला बऱ्याच लेटर्स येतात आणि इस्कॉनला मी कधी कधी त्यांना डोनेशन देतो, कारण त्यांनी आता रामनवमीचं मला एक लेटर पाठवलं की म्हणे आम्ही 10,000 लोकांना का 30,000 लोकांना फ्री लंच फ्री त्या दिवशी देणार रामनवमीच्या मुहूर्तावर. So they made an appeal to give donation. So they said 30 rupees it takes to feed one person. So we are going to give food to 30,000 people. So you can donate as many food packets as you want. So I said I'll give at least for 20 people. So 30 into 20. So I paid a very small amount, 600 rupees. Immediately. Immediately